Good morning, sir. I am Daryl R. Ulap and I am presenting my activity. And yan, Control A to select text, then Control D to delete, and Control V to paste. Yan. Then Control the E to center side. Yan. Then Control R to right side. Then Control J to justify it. Yan. Then control na-select the University of Eastern Pangasinan. Yan. Yan. Control. Yan. Select to bold it. And control U to make it underline. Ay, make it bold pala. Tapos, control U to underline. And control I to slant. Yan. Then, control shift F to change font. Tapos mamili kayo ng font of your choice nyo po. Ang pipiliin ko po ay Calibre. Yan, yung normal lang. Then, yan. Then, yan. Ibubulit natin yung mga hobbies natin. Yan. Yung tatlo sa ibaba. Yan. Yung hobbies. Mali. Yan. Yan. I-hobbies natin yung tatlong hobbies natin. Yung household chores, tsaka walk my dog, and play online games. Yan. Yan po yung gagawin nyo. Okay. Tapos, para maganda tignan, okay po. Yan. Pagkatapos po nyan is dun na po tayo sa insert image. Punta lang po sa insert. Punta pa tayo sa insert. Then, dun sa picture. Tapos insert natin yung picture natin. Then, konting edit na lang po. Palitin o palakihin. Kayo na pong bahala dyan. Papalitin ko po. Ayan. I-drag ko po sa taas. Yan. Okay po. Yan. Yan. Okay po. Yan. Sa taas. Yan. Up. Yan. Konting ayos na lang po. Kaya na po bahala mag-ayos kung saan nyo ipupesto. Yan. Then, that's it. Yan na po yung, that's my activity po, sir. Thank you po.